So since they are held together by the strong nuclear force, a strong nuclear force টাকে overcome করার জন্য energy needs to be put in. Since energy is conserved, energy of the nucleus plus energy put in to separate the nucleons equals to total energy of the separated nucleons. Okay. Since energy is being provided, the separated protons and neutrons must have more energy in total than the original nucleus. So if the nucleus was formed from its constituent particles, energy would be released. Therefore, এই যে শুরু হলো আমার definition. Binding energy is the energy released when a nucleus is formed from its constituent nucleons. Binding energy কে তুমি দুই ভাবে define করতে পারো। একটা হতে পারে in terms of energy released. আমি এটাকে 100 বার দরকার হলে ডিসকাস করব, নো প্রবলেম। যতক্ষণ না পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার হচ্ছে, I'll keep on repeating the whole thing guys, because this is not just important for radioactivity or nuclear physics, এটা আমাদের যখন স্টেলার এভলিউশনে যাবে, ফিউশন প্রসেসে আমরা আসব, তখন আমার এই বাইন্ডিং এনার্জির কনসেপ্ট আরো ডিটেইলসে লাগবে অ্যাকচুয়ালি। This is technically the first time we are discussing binding energy. যখন আমাদের স্টেলার এভলিউশনে নিউক্লিয়ার ট্রান্সফিউশন গুলো দেখবো that goes on inside the sun's core, তখন we'll look at binding energy আরেকটা সেকেন্ড পার্সপেক্টিভ থেকে। আচ্ছা, বাইন্ডিং এনার্জিকে দুই ভাবে এক্সপ্লেইন করা যায়, একটা হলো এনার্জি রিলিজড অথবা এনার্জি রিকোয়ার্ড। রিলিজ নিয়ে কখন বলবো? when a nucleus is formed from its constituent nucleons. গেস করো এই ডেফিনিশনটা কার দিকে পয়েন্ট করতেছে? দিস ডেফিনিশন, আমি অপশন দিচ্ছি তোমাকে। does this definition point towards fusion or does this definition point towards fusion? একটু চিন্তা করে আছে দাও তো গাইস, এই ডেফিনিশনটা কি? Absolutely right, fusion-এর দিকে পয়েন্ট করতেছে। আর আমি যদি বলি binding energy is the energy, why don't I write this down? আমি যদি এই জায়গায় লিখি binding energy is the energy required to split a nucleus into its constituent nucleons. Okay, now take a look at this definition. তুমি যদি এবার এটার দিকে তাকাও, গেস করো তো এইবার ডেফিনিশনটা কার দিকে পয়েন্ট করতেছে? এবার কি ফিউশনের দিকে নাকি ফিশনের দিকে? এই ডেফিনিশনটা গাইস Fission, sir. ফিশনের দিকে, এক্স্যাক্টলি। ইট ইজ দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড, এটা হলো আমার এনার্জি রিকোয়ার্ড কিসের জন্য? টু স্প্লিট আ নিউক্লিয়াস into its constituent nucleons. Is clear? Okay, তারপর দেখি এইবার আমরা দেখব বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন। Don't worry, we are just getting started guys, we are just getting started. Instead of looking at total binding energy of a nucleus, it's often more useful to consider the binding energy per nucleon. In other words, total binding energy divided by total number of nucleons. Binding energy per nucleon আজকে আমরা স্টার্ট করব কনসেপ্টটা। সেটা কিভাবে বের করি? টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ nucleons. Total binding energy divided by total number of nucleons. তারপর দেখি, for example, for a helium nucleus, the total binding energy is 28.4. আচ্ছা, this value varies. 28.4 হতে পারে, 26.3 হতে পারে, 27.9 হতে পারে, এই ভ্যালুটা ভ্যারি করে। Since there are 4 nucleons, 2 protons and 2 neutrons, তাহলে এইটা হলো আমার টোটাল বাইন্ডিং এনার্জি। Guess what? Binding energy per nucleon তাহলে কি হবে? Total binding energy divided by number of nucleons. তাহলে 7.1 MeV টাই হলো আমার বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন। গাইস, কোনো লজিক লাগবে না, জাস্ট ম্যাথস এর এই পার্টটা দেখো বুঝছো নাকি এভরিওয়ান? গাইস, সবাই কি দেখতেছো? জি স্যার। ওকে, তারপর দেখি the binding energy per nucleon. আনাফ বলো। স্যার, এই যে মানে পার নিউক্লিয়ন এটা কেমনে হইতে পারে এটা বুঝলাম না, মানে একটা নিউক্লিয়াসের হইতে পারে এটা বুঝছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তার মানে এক একটাকে বের করতে আমার কতটুকু এনার্জি লাগবে এবার বুঝছো? যদি একটাকে আমি বের করে নিয়ে আসি তাহলে আমার কতটুকু এনার্জি লাগতো, হাইপোথেটিক্যালি, অফকোর্স হাইপোথেটিক্যালি। আচ্ছা আচ্ছা। The binding energy per nucleon gives an indication of the stability. খুবই ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট কিন্তু গাইস, স্টেবিলিটি, বিকজ দ্য হোল প্রেমিস অফ আমাদের
how do I put this, রেডিওঅ্যাক্টিভিটির কনসেপ্টটা দেখো তো। আমরা রেডিওঅ্যাক্টিভিটি থেকে কিন্তু ট্রানজিশন করে এই টপিকে আসলাম বাইন্ডিং এনার্জিতে। রেডিওঅ্যাক্টিভিটি যখন আমরা ডিসকাস করতেছিলাম, why does something undergo radioactive decay? Can anyone answer me, guys? Why does something undergo radioactive decay? Because on nucleus টা কি, what is the word, guys? Unstable. Unstable, of course. So stability attain করার জন্যই কিন্তু ও ডিকে করে, স্টেবিলিটির জন্য। তাহলে স্টেবিলিটি একটা ইন্ডিকেশন কে দেয়? এই বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন gives an indication of the stability. A high binding energy per nucleon indicates a high degree of stability. It would require a lot of energy to take these nuclei apart. আমার স্টেবিলিটি বেশি হওয়া মানে কি, বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়নও বেশি। তার কারণ কি, আমার বেশি এনার্জি লাগবে এক একটাকে সেপারেট করতে। The graph below shows how binding energy per nucleon varies with mass number for different elements. বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন কিভাবে আমার ম্যাস নাম্বারের সাথে ভ্যারি করে ফর ডিফারেন্ট এলিমেন্টস। দেখি একটু, এই যে ম্যাস নাম্বার গুলা, you would see 56 is somewhere over here, গাইজ দেখো তো এটা কি, সব থেকে বেশি বাইন্ডিং এনার্জি কার, এবং in the periodic table who has the greatest binding energy? পিকটা দেখো, বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন অফ কোর্স, বা বাইন্ডিং এনার্জি কার? আয়রন এর। আয়রন এর। তারে আমি বলতে পারি এই সেন্সে আয়রন ইজ দ্য মোস্ট স্টেবল এলিমেন্ট। এই জন্যই নর্মাল স্টারস গুলোর ভিতরে তুমি যদি করে যাও, আয়রন থেকে হেভিয়ার এলিমেন্টস নর্মাল স্টারে প্রডিউস হতে পারে না। আয়রন থেকে হেভিয়ার এলিমেন্টস শুধুমাত্র প্রডিউসড হয় ডিউরিং সুপারনোভা এক্সপ্লোশনস। এই যে এটাই কিন্তু বলতেছিলাম, দেখো রেডিও অ্যাক্টিভিটি এখন পড়তেছি, বাট এই বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়নের কানেকশন আছে আমার কিসের সাথেও, স্টেলার এভলিউশনের সাথেও। আচ্ছা, এই চারটা পয়েন্ট সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, গাইজ রিড দ্য 4 পয়েন্টস ফ্রম দিস গ্রাফ। এই চারটা পয়েন্ট থেকে ইম্পর্টেন্ট আর কিছু নেই এই টপিকের। Keep your eyes on the graph and take a look at these 4 points. গ্রাফের দিকে চোখ রেখে এই চারটা পয়েন্ট একটু পড়ো এভরিওয়ান। গ্রাফের দিকে চোখ রেখে go through the 4 points. আমি এক্সপ্লেন করতেছি, of course I'll explain the whole thing, but please go through this quickly. আমি যদি আয়রনকে আমার এখানে রেখে চিন্তা করি একটু, আয়রন থেকে যে লাইটার এলিমেন্টস গুলা, এরা কি আন্ডারগো করে বেশি? ফিউশন। ফিউশন কেন? বিকজ লাইটার এলিমেন্টস গুলা হেভি হতে চায় বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন বাড়ানোর জন্য, আর আয়রন থেকে যেগুলা হেভিয়ার এগুলা আয়রনের দিকে আসতে চায়, মানে এই স্টেবিলিটির দিকে আসতে চায়। আর মানে হেভি গুলা লাইটার কেন হয়? হেভি এলিমেন্টস লাইটার কিভাবে হয়? কি আন্ডারগো করে? ফিশন। তার মানে একদম 2 মার্কের কোশ্চেনের অ্যান্সার, এলিমেন্টস লাইটার দেন আয়রন tend to undergo fusion, elements heavier than iron tend to undergo fission. Guys, আমি আবারও বলতেছি, this is not an easy topic, just একটা পয়েন্ট একটু পড়ো, আমি আসতেছি 1 মিনিটে।
স্যার কি কোথাও গেছে? বুঝি না, পড়ছো? Yes, sir. ওকে, এখন জি স্যার বলেন। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার স্যার তার মানে তো গোল্ডও ফিশন আন্ডারগো করতে পারে, রাইট? কেন পারবে না? তাহলে কিন্তু তুমি এটাই তোমার জিনিসটা বুঝতে হবে, গোল্ড যদি ফিশন আন্ডারগো করেও তুমি কি তোমার ঘরের ভিতর গোল্ডকে ফিশন আন্ডারগো করাতে পারবা? নো। ফিশন এখন পর্যন্ত আর্থের ভিতরে প্রপারলি কিছুই করা পসিবল হয় নাই, মানে একদম মিনিস্কিউল, মানে কি বলবো, নট ইভেন লেভেল, মলিকুলার লেভেল পর্যন্ত যেতে পারে নাই, একদম মিনিস্কিউল লেভেলে লেজার দিয়ে একটু চেষ্টা করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে, নতুন একটা ফিশন রিঅ্যাক্টর স্টার্ট করতেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ভায়াবল সোর্স অফ এনার্জি ফিশন রিঅ্যাক্টর স্টাডি করতে পারেনি এক্সেপ্ট ফর স্পাইডারম্যান 2। একমাত্র স্পাইডারম্যান 2 এর ভিতর করতে পারছে। দেখছিলা স্পাইডারম্যান 2? কি বলেন স্যার, এই যে ইউরেনিয়াম প্লুটোনিয়াম এগুলো ফিউশন হয়েছে না? কি বলতেছো, ইউরেনিয়াম ফিউশন হয়? ও আচ্ছা, ফিউশন নিয়ে কথা বলছো। আচ্ছা আচ্ছা, यस, ফিউশন নিয়ে বলতেছে। স্যার স্যার একটা কোশ্চেন আছে। বলো না। ইউরেনিয়ামের বাইন্ডিং এনার্জি হাইড্রোজেনের থেকে বেশি, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? মানে এটা এই দুইটা কম্পেয়ার করলে আমি কি বলতে পারবো? ইউরেনিয়ামের বাইন্ডিং এনার্জি কোথায়? হাইড্রোজেনের থেকে অনেক বেশি, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? আচ্ছা, this is the binding energy of uranium and this is, আচ্ছা এটাই তোমার ইস্যুটা, তুমি বাইন্ডিং এনার্জি নিয়ে ডিল করবা না, তো তুমি বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন নিয়ে ডিল করবা। ঠিক আছে, ইউরেনিয়ামের বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন নিয়ে ডিল করবা, ঠিক আছে? So does that mean the uranium হাইড্রোজেনের থেকে স্টেবল? তুমি কম্পেয়ার করবা না তো, না 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 না, কম্পেয়ারিজন কার সাথে হয় জানো? আয়রনের সাথে কম্পেয়ার করবা, বিকজ আয়রন, আচ্ছা বলেন না গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, তো আমাদের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে বা রেডিওঅ্যাক্টিভিটিতে উই ডোন্ট হ্যাভ আ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, উই হ্যাভ অ্যান আয়রন স্ট্যান্ডার্ড। আমরা সবসময় স্ট্যান্ডার্ড হলো আমার এখানে আয়রন। আমার কম্পারিজন যদি করতে হয় এলিমেন্টের কনটেক্সটে, সবসময় কম্পেয়ার করব আমি আয়রনের সাথে। ওর সাথে আমি কম্পেয়ার করে কি করব? বুঝছো কি বললাম? হ্যাঁ, না এটাই আমি বুঝলাম যে মানে এখানে আয়রনেরটা সবচেয়ে বেশি, লাইক দ্যাট মিন্স যে আয়রনটা হচ্ছে সবচেয়ে স্টেবল, রাইট? স্টেবল, এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। সো তার মানে আমি এটা বলতে পারবো না যে অন্য এলিমেন্টদের তুলনায় মনে করেন ইউরেনিয়াম ইজ মোর স্টেবল দেন হাইড্রোজেন, বলতে পারবো না। আচ্ছা, তোমার দুইটা জিনিসকে মিলায় ফেলো না। হ্যাঁ ওইটাই। রিঅ্যাক্টিভ আর স্টেবল কিন্তু এক জিনিস না, বুঝছো? হ্যাঁ, আমরা কি এখানে আপনি রিঅ্যাক্টিভের ব্যাপারে বলতেছেন যে মানে? না, মোটর রিঅ্যাক্টিভের ব্যাপারে বলতেছি না। না স্টেবল। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। তারপর দেখি নিউক্লিয়ার প্রসেসেস এন্ড বাইন্ডিং এনার্জি। Processes such as radioactive decay, fission and fusion involve the nucleons being rearranged into different nuclei. If the new nuclei produced have a higher binding energy per nucleon, then energy is given out. এই যে দেখো, higher binding energy হলে energy is given out. All spontaneously occurring processes involve energy being given out. That is, the products have greater binding energy per nucleon than the original nuclei. স্যার বুঝলাম, এটা এক্সপ্লেইন করুন। বুঝি নাই? স্যার বুঝি নাই। এটা বুঝাবো না, এটা আমি দেখাবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, রিপ্লাই দিয়ে নি এক সেকেন্ডে। তোমাদের কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি আস্ক মাইক্রোফোনে, নো প্রবলেম। Radioactive decay is a spontaneous process. Nuclear fission is not a spontaneous process, but involves two smaller nuclei and some neutrons. The nuclei produced will have nearer the peak of the graph, so energy is released. Fission can only occur with the nuclei to the right of the peak. এটা কিন্তু বলছি ফিশন আমার কখন হয়, লিখেও দিচ্ছি, to the right of the peak. This is the peak. Peak এর রাইটের এলিমেন্ট গুলো আন্ডারগো করে ফিশন, peak এর লেফটের এলিমেন্ট গুলা আন্ডারগো করে ফিউশন।
Nuclear fusion দেখি involves a small nuclei joining together to form large one. Again, some neutrons are usually produced as well. The nucleus produced will always be nearer the peak. নতুনটা সবসময় উপরের দিকে হবে. So again, energy is released. Fusion can only occur with nuclei to the left of the peak. আগেরটা হলো right of the peak আর fusionের জন্য হলো left of the peak. এবার আসি আমরা ম্যাচ ডিফেক্টে। খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আগের জিনিসগুলো আমি একবারে ভিডিও থেকে দেখবো, ডোন্ট ওয়ারি। লেটস টক অ্যাবাউট ম্যাচ ডিফেক্ট। কিন্তু ম্যাচ ডিফেক্টটা আমার মনে হয় এখান থেকে দেখলে বেটার হবে। লেটস টেক আ লুক এট দিস। যে ইন্ডিয়ান লোকের কথা বলছিলাম, দিস ইজ দ্য ওয়ান, এডু পয়েন্ট। Please look at his explanation. Amazing. খুবই সুন্দর explanation. কিন্তু unfortunately in Hindi, যদি হিন্দি না বুঝে থাকো তাহলে একটু প্রবলেম। আচ্ছা, আমরা আমাদের ক্যালকুলেশনে চলে যাই। গাইস, সিস্টেমের ভিডিও কি শোনা যায়? সাউন্ড? এভরিওয়ান দেখতেছো? স্ক্রিন দেখা যায় ক্লিয়ারলি? Yes, sir. ওকে, নোটিস করো। সবগুলো জিনিস একটা একটা করে আমরা ডিসকাস করব। About nuclear binding energy and mass defect and show you how you calculate the nuclear binding energy for an atom. So firstly, a thought experiment. Imagine this nucleus. This is a nucleus with 2 protons and 2 neutrons. So it is helium, and it's the standard isotope of helium, helium-4. If you wanted to split this nucleus into its constituent parts, you'd need to apply a force to each of the particles. They're bound together by the strong nuclear force. As the amount of work done is equal to force multiplied by distance, adding a force or applying a force and pulling over a distance means supplying energy. It would take energy to break the nucleus apart into its constituents, and binding energy is defined as the amount of energy required to split the nucleons, note protons and neutrons are nucleons, particles in the nucleus, to split the nucleons apart. So it took some energy to pull these particles apart, and by Einstein's famous equation, energy and mass are the same thing. If you supply some energy, you've supplied some mass. And that means if you were to put these two things on some imaginary scales and we could accurately weigh the helium nucleus and the mass of all the constituent parts separately, you would find that the right-hand side is heavier. কেন স্যার রাইট হ্যান্ড সাইড হেভিয়ার হলো কেন? হোয়াট ডু ইউ থিংক? ওদের এনার্জি বেশি, এক্সট্রা কিছু মনে হয় স্যার প্রোডিউস হয়ে গেছে। না, এক্সট্রা প্রোডিউস তো হতে পারে না, এনার্জি ক্যান নেভার বি প্রোডিউসড। ওদের এনার্জি বেশি দেখে ম্যাস বেশি। এনার্জি বেশি আসলো কোথা থেকে? এক্সট্রা এনার্জি কোথা থেকে আসলো? স্যার প্রোভাইড করলাম। Exactly. Absolutely right. Yes, that's where this energy came from. Next দেখি। Because we had to supply some energy to get to this state, therefore we supplied some mass. The mass of the 4 bits is always heavier than the mass of the particle when it's bound together. So if we consider the mass of all the particles on one side and the mass of the nucleus, we know we can look up the data for the mass of individual protons, and it's slightly bigger than the mass of one atomic mass unit. Don't forget that atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of carbon-12. But an individual proton is slightly heavier than a 1/12 of carbon-12, and that's of course due to this idea of binding energy. The mass of a neutron is ever so slightly heavier as well, and slightly heavier than a proton. So we can add up the mass of all the bits on the right-hand side, that's 2 protons and 2 neutrons, and you get 4.03 U atomic mass units. Again, data can provide us with the mass of the helium. This number would have come from mass spectrometry. And knowing the mass of helium and the mass of all the bits, we can work out the mass defect. That's the difference between the two. The mass defect is all the bits subtract the mass of the particle when they're all together. You get a mass defect in U, and you can multiply by this conversion factor because 1 U is equivalent to this many kilograms.
That gives us a Guys, let me stop you right there. সব বাদ দিয়ে তুমি এই জায়গাটা দেখো। হিলিয়ামের ভ্যালু হলো 4.003 U, আর এই চারটা সেপারেটলি যদি আমি ওয়ে করি 4.032249 U, কোনটা গ্রেটার? ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি ইউ এর টার্মসে দিস ইজ গ্রেটার। এন্ড গাইস আরেকটু স্টপ করি, এই ইউ আর কেজির কনভার্সন কোথায় দেখছিলাম মনে করো তো একটু, এগেইন ইন ইউনিট 4 ফিজিক্স মনে পড়ছে? এই জন্য অনেক রিলেভেন্ট কিন্তু। তারপর দেখি mass defect in kilograms. আচ্ছা, তাহলে এই ভ্যালুটা কোনটা গ্রেটার? এটা গ্রেটার, আর এটার থেকে এটাকে সাবট্রাক্ট করলেই I'll get the mass defect। আচ্ছা, mass defect বের করলাম, কিন্তু mass defectটা তো আসবে আমার ইউ তে, রাইট? mass defect আসবে আমার ইউ তে, ইউ থেকে আমি কেজিতে কনভার্ট করলাম, and you know কেজিতে কিভাবে কনভার্ট করে using this, and then you can guess যেহেতু ডিফারেন্স ইন ম্যাস, চেঞ্জ ইন ম্যাসের কনসেপ্ট আসছে, every time whether it's in unit 4 or in unit 5, every time the concept of change in mass comes up, I just use the 1 and 1 equation only. What equation is that, guys? Bullet 2 equals mc squared. Exactly, E equals mc square, E is equals to mc square এ বসাই দিলেই I can find out the energy। তারপর দেখি, Now we know the mass defect, we can work out the binding energy. The binding energy is defined as the energy required to split the nucleons apart. Because energy and mass are the same thing, the amount of mass defect is equivalent to the energy difference. Energy equals mc squared, multiply the mass defect by the speed of light squared. Note standard units for mass are kilograms, and this is the speed of light in meters per second. That gives 4.4 times 10 to the minus 12 joules. জুলে পাইলাম, জুল থেকে এবার আমি ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে বের করব আমি মেগ ইলেকট্রন ভোল্টে, দেখি ভ্যালু কত আসে। That's a very small number, but it's pretty big when you consider this is just for one nucleus. The electron volt unit is a better unit for comparing atomic energies, and an electron volt is the energy given to one electron if it's accelerated through 1 volt, and that can be shown to be equivalent to 1.6 times 10 to the minus 19 joules. That's the charge on the electron in coulombs multiplied by 1 volt. So to convert from joules into electron volts, we're going to divide by this number, and that leaves 27.4 times 10 to the 6 electron volts. 10 to the 6 can often be written as million or mega. So 27.4 MeV is the binding energy for a helium-4 nucleus. Guys, এতটুকু পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারছো কনভার্সন এন্ড এভরিথিং? ইয়েস স্যার। ওকে, আমি তো বাইন্ডিং এনার্জি পুরোটা বের করলাম। I don't think এখন আর প্রবলেম হবে না আমি যদি তোমাকে এখন জিজ্ঞেস করি বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন কি হবে। Guys, what do you think? Binding energy per এটা ডিভাইড বাই 4 exactly same জিনিসটা divided by 4, 7.6. Now it's often more convenient to quote the binding energy per nucleon. There are 4 nucleons here, 2 protons and 2 neutrons. And the binding energy per nucleon, therefore, for helium is 6.8 MeV by these calculations. So on this graph, the binding energy per nucleon of helium-4 is plotted here, and all of the other elements, and in fact isotopes, can be plotted on a similar graph. You'll notice that the average binding energy per nucleon from hydrogen to helium goes up. That means if we were to take hydrogen and join them together, that's a process called fusion, to make helium, the helium would have a greater binding energy per nucleon. And that means that energy would be released in the joining of hydrogen 2 nuclei, for example, into helium. And that process is called nuclear fusion, and it's what that process is called nuclear fusion. And if I ask you again, RNA left side, as in peak left side elements gula undergoes nuclear fusion, or peak right side elements gula undergoes happens in stars. fission. Stars can combine elements together under very high temperatures and pressures because these things would push each other apart, and the nucleons would go up the binding energy per nucleon curve, therefore releasing energy. But once you get beyond iron 56, the binding energy per nucleon decreases. That means it's not possible to release energy by fusing together elements heavier than iron. And in fact, stars will only fuse together elements up to iron.
So, and therefore stars will only fuse elements up to iron. তাহলে আয়রনের থেকে যে হেভিয়ার এলিমেন্টস গুলা আসলো কোথা থেকে? ইনফ্যাক্ট আর্থের ভিতর তো ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তাহলে আর্থের ভিতর কোথা থেকে আসছে? স্টারই পারে না, আর্থ কোথা থেকে পারলো? গাইজ, এই কোয়েশ্চেনস গুলা কিভাবে অ্যান্সার করব? কি মনে হয়? Any ideas, guys? আচ্ছা, how was the earth formed? Trace back করো, সবকিছুকে trace back করো. How was the earth formed? Earth was formed after the remnants of a supernova explosion. Right? So আর্থের যে এলিমেন্টস গুলো আসছে, আর্থের যে এলিমেন্টস গুলো আছে সেগুলোরও কিন্তু রিমেইনস অফ সুপারনোভা এক্সপ্লোশন। এখন সুপারনোভা এক্সপ্লোশনের পরে যে রিমেইনিংস গুলো ফ্লোট করতে থাকে, we can call that stardust, STARDUST. নাও তুমি যদি থিওরি অফ এভলিউশন বিশ্বাস করো, how are we made or how did we come into being, তুমি যদি এভলিউশনের পাথটা ফলো করো, ট্রেস ব্যাক করো সিঙ্গেল সেল অর্গানিজম, কিন্তু তার আগে আর্থের যে এলিমেন্টস গুলো ছিল সেগুলোর কোনো না কোনো রিঅ্যাকশন থেকেই যদি সিঙ্গেল সেল অর্গানিজম এসে থাকে, তাহলে সেটা কোথা থেকে আসছে? সুপারনোভা এক্সপ্লোশন থেকে। তাহলে we are all made of stardust. So to quote Neil deGrasse Tyson, what does he say? Not only are we in the universe is in us. And release energy. Stars can create the heavier elements up to uranium, but only in a supernova when the star core collapses. And this collapse provides an extra increase in gravitational pressure and an increase in energy. And the energy needed is absorbed by the nucleons, and so they move to a lower binding energy per nucleon state, an average that is, for each of the nucleons. It is possible to split heavy elements into lighter elements, and that process is called nuclear fission. In nuclear power stations, we can take a fuel like uranium, and uranium-236 will spontaneously fission, split into two fragments, further up the binding energy per nucleon curve. So going up releases energy, going up this way is fission, splitting, and going up this way is fusion, joining. Both of those processes release energy up to iron. Guys, দেখো পুরোটা রিলেট করতে পারলো নাকি? স্যার দুইটা প্রসেসই এনার্জি রিলিজ করে, কারণ আমরা তো ইনিশিয়ালি একটা মানে ইনিশিয়েট করি এনার্জি, এই কারণে। বুঝি নাই, আরেকবার। দুইটা প্রসেসই তো এনার্জি রিলিজ করে, এটার কারণ হচ্ছে কি ইনিশিয়ালি তো আমরা নিজেদের থেকে এনার্জি দিয়ে তাদেরকে প্রসেসটা ঘটাই, এই কারণে। টেক আ লুক এট দিস। এটা অনেক পুরান ভিডিও, আমার জন্মের আগের ভিডিও। ইলেকট্রনস which তো দেখো আমি সাউন্ডটা কমাই দেই। এটা আগেরটা যে বুঝি নাই, একটা কোশ্চেন ছিল। বলো না স্যার, বাইন্ডিং এনার্জি তো দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড টু, মানে পার নিউক্লিয়ন যদি ধরি, ইট ইজ দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড টু স্প্লিট ওয়ান নিউক্লিয়ন, তাই তো? তাহলে আমরা যদি নিউক্লিয়ার ফিশন ধরি, মনে করেন ইউরেনিয়াম স্প্লিট করতেছে, ইউরেনিয়াম 238, ওখান থেকে ব্যারিয়ার, ক্রিপ্টন আর 3টা নিউট্রন বের হবে, তাই তো? তো এখানে তো এনার্জি লাগার কথা, তো এনার্জি রিলিজ কেমন হয়? স্পন্টেনিয়াস প্রসেস বললো না তুমি, কিন্তু এখানে তো 3টা নিউট্রন বের হচ্ছে। সো অ্যাজ উই নো, বাইন্ডিং এনার্জি ইজ দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড টু সেপারেট আ নিউক্লিয়ন। তো 3টা নিউট্রন বের হলে তো আমাদের উল্টা এনার্জি দেওয়ার কথা। তো এখন দাঁড়া বুঝছি, তুমি কিসের কথা বলছো? ওটা তুমি বলতেছো নন স্পন্টেনিয়াস, যে আমি যদি হাত দিয়ে ভেঙে বের করি, রাইট, তখন এনার্জি রিকোয়ার্ড লাগবে। বাট when it's a spontaneous process, তুমি স্টেবিলিটিকে চ্যালেঞ্জ করলা, এখন you have made this unstable, স্টেবিলিটি গেইন করার জন্য this is a spontaneous process, তখন কিন্তু আর তোমাকে টাচ করা লাগবে না। also স্টেবিলিটি গেইন করার জন্য আমরা যদি নিউট্রন রিলিজও করি, তখন আমাদের এনার্জি রিলিজ হবে। of course definitely। আচ্ছা, আগের যে ভিডিওটা দেখলাম সেটা মেইনলি ক্যালকুলেশনের কনটেক্সটে ছিল। খেয়াল করে দেখো, লাস্ট ভিডিওটা যেটা আমরা মাত্র দেখলাম সেটা কিন্তু মেইনলি ক্যালকুলেশনস দেখলাম, অনেক ডিটেইলস ক্যালকুলেশন, যেটা অফকোর্স আমার লাগবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি যদি তোমাকে 1 মিনিট না 10 মিনিট গ্যাপ দিয়ে তোমাকে বলে, আচ্ছা বাইন্ডিং এনার্জি পার নিউক্লিয়ন মানে কি বলো, তুমি স্ট্রাগল করা স্টার্ট করবা। একদম 100% শিওর থাকো, ইউ উইল স্টার্ট স্ট্রাগলিং। তার কারণ তুমি পুরো জিনিসটাকে ভিজুয়ালাইজ করতে পারতেছো না এখন। আই নো ফর আ ফ্যাক্ট
আমার অনেক দিন লাগছে এই জিনিসটা পুরোপুরি ক্লিয়ারলি বুঝতে, মানে ব্যাক when I was a student. Of course, খুবই নরমাল, সবারই টাইম লাগতে পারে, ইটস ফাইন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্লিয়ার হচ্ছে আই এম নট গোয়িং ফরওয়ার্ড, ডোন্ট ওয়ারি। এখন ভিজুয়াল করার জন্য বা ভিজুয়ালাইজ করার জন্য এক্সকিউজ মি, we'll look at this video. সবাই নোটিস করে দেখো একটু। Which are negative are attracted by the protons which are positive, and vice versa. But here in the nucleus are other particles with no electrical charge called neutrons. Very important characters too, as we shall see. And equally important when it comes to atomic energy is what scientists call the atom's binding force. It's a kind of cosmic glue holding the nucleus together. Then, in 1939, some scientists were experimenting with transmutation of uranium. এই যে শুনছো, ট্রান্সমিউটেশন অফ হোয়াট? ইউরেনিয়াম। তারপর দেখো What would happen, they wondered, if they fired a neutron at a uranium nucleus, already the heaviest in nature? Why not try? So they tried. And the result? Nuclear fission. Instead of a minor change, the atom split in two. Truly a discovery to change the world. For what had happened when the uranium atom split was a kind... গাইস, আমি একটু জিনিস তোমাকে বলে রাখি। ইলেকট্রনের মুভমেন্ট আমরা কেমিস্ট্রিতে যেরকম এই শেলার অরবিট দেখি, একটা প্লেনে ইলেকট্রনস কি একটা নিউক্লিয়াসের অ্যারাউন্ডে সেভাবে অরবিট করে? অফকোর্স নট, ইন অল ডাইরেকশনস কিন্তু করে, ইন অল প্লেনস। So I really like this change the world. For what had happened when the uranium atom split was a kind of double miracle of science. Half of the miracle concerned that binding force we spoke of before, that kind of cosmic glue which holds the atom's nucleus together. We still don't know all about that binding force yet, but we do know it is equivalent to mass. But we do know it is equivalent to mass for a fact. Therefore, we may speak of it as having a kind of weight of its own. Now, the two atoms into which a uranium atom splits... অর্থাৎ তুমি এটারই কথা জিজ্ঞেস করছিলা না? জি স্যার। হ্যাঁ, দেখতে থাকো। also have binding force. But for some reason it takes less of that glue to hold them together, and in the process of fission a tiny fraction is left over. What happens to it? It explodes as energy, proving Einstein's theory that mass and energy are really the same. But we spoke of a double miracle. To understand the second one, let's slow down that fission a million or so times. A single particle starts the reaction, splitting. এই যে, can you identify these two nuclei? এগুলা কি হবে? What do you think? Krypton and Krypton, barium, and these are your three neutrons. The uranium atom. Here now is the release of energy as heat and blast. Here are powerful rays being given off, similar to X-rays. But here are free neutrons driven out with tremendous speed. And provided there is sufficient U-235 present, what science calls a critical mass, those neutrons bombard other uranium atoms, causing them to split and split still others. The result? A chain reaction. Over 1,000,000 billion atoms exploding within 2 seconds. And the force? It would take Yankee Stadium full of dynamite to equal the energy released in the complete fission of an amount of U-235 the size of a baseball. Can you compare the fuel amount? মানে এই একটা বেসবল সাইজের যদি তুমি ফিউশন আন্ডারগো করো, যতটুকু এনার্জি রিলিজ করবে একটা পুরো স্টেডিয়াম ফুল অফ এক্সপ্লোসিভ ওয়্যার সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি লাগবে, মানে সেম অ্যামাউন্ট অফ কি বলবো এক্সপ্লোসিভস লাগবে টু ম্যাচ দ্য এনার্জি কন্টেন্ট প্রডিউসড বাই আ বেসবল সাইজ ইউরেনিয়াম 235। স্যার আরেকটা কোশ্চেন। বলো না। এটা যদিও একবারে ফার্স্টে ডিসকাস করছেন, বাট করলাম যেহেতু কনফিউশন আছে। স্যার ওই যে হিলিয়ামের যে নিউক্লিয়াসটা, আমরা দেখলাম যে দুইটা প্রোটন দুইটা নিউট্রনের মাস ইজ গ্রেটার দেন দ্য হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের মাস, তাই তো? রাইট। এখন কথা হলো হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে তো আমার দুইটা প্রোটন দুইটা নিউট্রনও আছে, প্লাস বাইন্ডিং এনার্জি আছে, সো ওই দিক থেকে ওর মাস বেশি হওয়ার কথা না, কিন্তু কম কেন হইল?
আমি বুঝছি তুমি কি বলছো। তুমি ডেফিনেশনটা দিকে একটু তাকাও। আমি ডায়াগ্রামটা একটু এখানে আঁকি, তারপর আসতেছি। লেট মি ড্র দ্য ডায়াগ্রাম হিয়ার ওয়ান মোর টাইম। এটা আমার হিলিয়াম, আর এটা আমার সেপারেট। এটা জিজ্ঞেস করছিলা? জি স্যার। সো Okay. আমার লেফট হ্যান্ড সাইডটা হেভিয়ার হওয়ার কথা না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলতেছি। That's fine. এক সেকেন্ড, এক্সকিউজ মি। এবার বাইন্ডিং এনার্জি যে ডেফিনেশনটা আছে, ডেফিনেশনটা একটু পড়ো তো। এবার জাস্ট ডেফিনেশনটা একটু পড়ো। জি স্যার, এনার্জি রিলিজ। এনার্জি যদি রিলিজড হয়ে যায়, খেয়াল করে দেখো, এই চারটাকে যখন আমি কম্বাইন করতে গেলাম, যদি এনার্জিটা রিলিজড হয়ে যায়, এনার্জি রিলিজড হয়ে যাওয়া মানে কি, ওর থেকে কি রিলিজড হয়ে গেল, মানে ওদের থেকে এবার কিছুটা ম্যাসও রিলিজড হয়ে গেল। ম্যাস রিলিজড হয়ে গেলে ম্যাসটা কি বাড়বে নাকি কমবে? অফকোর্স কমে যাবে। এবার বুঝতে পারছো? কিন্তু স্যার এটা একটু উইয়ার্ড হলো না? মনে করেন একটা বলের ম্যাস আমরা জানি, আর বলটাকে কাইনেটিক এনার্জি দেওয়ার পর ওর ম্যাস কমে যাবে বলতেছেন, এরকম কিছু হইতেছে? তা তো বলি নাই, কিভাবে দেখো তো। মানে অ্যানালজি তো লাইক ওরকমই, তাই না? তাই কি? ওর সেটাই তো মনে হচ্ছে আমার কাছে, না হলে হোয়াটস রং? Binding energy is the energy released when nucleus is formed from its constituent nucleons. এনার্জিটা যদি রিলিজড হয়ে যায়, ও ফর্ম করার পরে, ফিউশন আন্ডারগো করার পরে যদি এনার্জি রিলিজড হয়, এনার্জি রিলিজড হওয়া মানে কি, ওদের থেকে কি রিলিজ করলাম তুমি, ম্যাসও রিলিজড হয়ে যাবে না? এই চারটার ম্যাস যদি এনার্জি যদি চলেই যায় তাহলে ওরা মানে বাইন্ডেড আছে কেমনে? বুঝিনি, আরেকবার। মানে এনার্জিটা যদি রিলিজ হয়েই যায়, হাউ আর দে বাইন্ডেড টুগেদার? আচ্ছা, তোমার দুইটা অ্যাপ্রোচে দেখতে হবে। তুমি হাউ আর দে বাইন্ডেড টুগেদার, বাইন্ড করার জন্য তুমি কিন্তু এনার্জি ইনপুট করছিলা। when it comes to nuclear fusion, ফিউশন তো এখনো দেখি না, একটু ওয়েট করি, যখন স্টেলার এভলিউশনে যাব তখন ফিউশনটা দেখি। ফিউশন তো এখন চাইলেও বুঝাইতে পারবো না পুরো ফিউশন প্রসেসটা। ওকে, ঠিক আছে। ফিউশন প্রসেস আমি এটা বললাম যে আজকে খালি আমাদের প্রিলিমিনারি বেসিক আইডিয়াসটা, আর ফিউশন নিয়ে প্রপার ডিসকাশন হবে যখন আমাদের what is it called, নিউক্লিয়ার না, নিউক্লিয়ার তো না, স্টেলার এভলিউশনে যাব, as in what goes on inside a star. mass defect already আমরা ডিসকাস করছি, আরেকবার একটু দেখে নেই। The relationship between mass and energy means that since a nucleus has less energy than its separated nucleons, the mass of the nucleus must be less than that of its constituent particles. নিউক্লিয়াসটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেল থেকে ডেফিনেটলি ওর ম্যাস কম। দ্য ম্যাস ডিফেক্ট, এই যে ডিফারেন্সটা অফ আ নিউক্লিয়াস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ম্যাস অফ দ্য নিউক্লিয়াস এন্ড দ্য ম্যাস অফ ইটস কনস্টিটিউয়েন্ট পার্টিকলস। দ্য ম্যাস ডিফেক্ট is related to binding energy by binding energy equals to mass defect times c square, যেটা অলরেডি আমরা যে ফার্স্ট ভিডিওটা দেখছিলাম সেটার ভিতরে কিন্তু দেখে ফেলছি। গাইস সবার ক্ষেত্রে পুরো ক্লিয়ার? ইকুইভ্যালেন্ট রাইট স্যার? কি মানে যতটুকু বাইন্ডিং এনার্জি ততটুকুই মাস লস হচ্ছে। অফ কোর্স, অ্যাবসলিউটলি। we'll look at a residuum of the এটা ইন্টারেস্টিং এন্ড ইম্পর্টেন্ট, নোটিস করে দেখো। আর ইন্ডিয়ান লোকটা আমি ক্লাসের ভিতর ডিসকাস করব না, ডেফিনেটলি আইল আপলোড দিস, আইল গিভ ইউ অল দ্য লিংকস। যে যে রিলেভেন্ট ভিডিওস গুলো আছে এই বাইন্ডিং এনার্জি বোঝার জন্য, আমি একদম নাম চেঞ্জ করে দরকার হলে সবগুলা ভিডিও লিংক তোমাদেরকে দিয়ে দিব। নাম চেঞ্জ করে না, মানে নাম দিয়ে কোনটাতে কি কি দেখবো আমরা। If it takes work or energy to pull them apart, then the binding energy is the amount of energy it takes to completely separate them. Similarly, the binding energy in a nucleus is the amount of energy it takes to completely separate the protons and neutrons, collectively called nucleons. There are two forces acting inside the nucleus of atoms. একটু বেশি ডেপথে চলে যাবে কিন্তু এখন। এই যে টু ফোর্সেস যেহেতু ইউনিট 4 এর সাথে লিংকড, ডু ইউ রিমেম্বার ইউনিট 4 এ উই হ্যাড আ টপিক কল্ড স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভিতরেই 4 ফোর্সেস অফ নেচার,
গাইস মনে পড়ছে ফোর ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস এই যে তো এইখানে কোন কোন ফোর্স নিয়ে কাজ হয় একটু দেখি The nuclear force, a residuum of the strong force that holds quarks together, is pulling the neutrons and the protons together. And the electric charge on the protons is pushing them apart. The strong force is a lot stronger than the electric force at short ranges, up to 2.5 times the proton diameter. But at larger distances, the electric force dominates. So as we add nucleons and work our way up the chart of the periodic table, জাস্ট দেখো দিস ইজ সো অ্যামেজিং যখনই তুমি আরো অ্যাড করতেছো তোমার কিন্তু ডায়ামিটারটা বড় হচ্ছে তখন দেখো কি হবে initially each nucleus is generally a little more tightly bound than the one before. This chart gives the actual numbers. This increase in binding energy continues until we get to iron and nickel, where the nucleus has about 60 nucleons in it. At this point, the nucleus has a radius more than 2.5 nucleons wide, which you remember is the range at which the repulsive electromagnetic force begins to dominate. So as we add nucleons past this point, the electric force trying to tear the nucleus apart starts winning, and each added nucleon is a little less tightly bound. Each added nucleon is a less little tightly bound তার মানে কি বাইন্ডিং এনার্জি বাড়তেছে নাকি কমে যাচ্ছে অফ কোর্স কমে যাচ্ছে this becomes less stable When we get to lead and bismuth and the nucleus contains 207 nucleons, the electric force wins, and the atomic nuclei larger than this are unstable and come apart by themselves. Come apart by themselves. Guys, can you name the process for me? Come apart by themselves. No initiation required. So radioactive. Radioactivity. Fission হলে তো তোমার ট্রিগার করতে হবে হ্যাঁ তাই না যেটাকে ইনডিউসড ফিশন বলি আমরা কোনো ইন্ডাকশন লাগবে না তো Although it may take a while. These larger nuclei can return to more stable arrangements in several ways. They can convert neutrons into protons and give off beta radiation, or kick out whole groups of nucleons, 4 at a time, in alpha radiation. Or they can simply split into other smaller, more stable nuclei. When this happens, we call it fission. আগেরগুলো কি ছিল তাহলে আলফা আর বিটা ছিল রেডিওঅ্যাক্টিভিটি আর তারপরেরটা হলো আমার ফিশন গাইস বলো একটা কোশ্চেন আছে বলো না প্লিজ যে এরকম স্প্লিটিং ইনটু স্মলার এলিমেন্টস স্মলার নিউক্লিয়াই কি রেডিওঅ্যাক্টিভিটি তো হতে পারে না রেডিওঅ্যাক্টিভিটিতে কি শুধু আলফা বিটা গামা বের হবে টু স্মলার কেমনে আলফা বিটা গামা হইলো এটা তো একটা নিউক্লিয়াই হয় টু স্মলার নিউক্লিয়াই কেমনে হইলো আমি যদি অ্যামেরিশিয়ামেরটাই দেখি খেয়াল করে দেখো if I write americium 241 americium turns into neptunium and shoots out an alpha particle আমি যদি কার্বন 14 দেখি আমার ম্যাথ নাম্বারগুলো মুখস্থ নাই কার্বন 14 আর 6 I guess right কার্বন তো তাহলে 6 ই তো turns into nitrogen and shoots out beta radiation nitrogen কি হবে 14 7 তার মানে বিটা কি 0 -1 এটা কি দুইটা নিউক্লিয়াস বলবা তুমি এটাকে না না আমি এর ব্যাপারে বলতেছিলাম যে ফিশনে যেরকম স্মলার এলিমেন্টস তৈরি হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল যে ইউরেনিয়াম থেকে দুইটা এলিমেন্ট হলো ফর এক্সাম্পল ব্যারিয়াম এন্ড ক্রিপ্টন হ্যাঁ সো এটা রেডিওঅ্যাক্টিভিটি হয় না নরমালি না আচ্ছা দুইটা এলিমেন্ট কোথা থেকে হবে ওইটাই বুঝছো একটা নিউক্লিয়াস তো ইউ আর ডিলিং উইথ ওয়ান নিউক্লিয়াস একটা পার্টিকেল বের হয়ে গেলে নিউক্লিয়ার ট্রান্সমিউটেশন বলে সেটাকে সো দ্য নিউক্লিয়াস টার্নস ইনটু অ্যানাদার এলিমেন্ট সেটা বলতে পারো আর অ্যানাদার এলিমেন্ট বলার থেকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যানাদার আইসোটোপ আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার ক্লিয়ার স্যার ক্লিয়ার ওকে ফাইন গাইস এই লেকচারে তো আর কিছু নাই শুড আই স্টার্ট আ নিউ লেকচার টুডে না স্যার কইরেন না এটা কি আপলোড করে দিয়েছেন
এটা আপলোড এখনো করিনি, এটা আপলোড করে দিব। আজকের লেকচারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর অনেক ট্রিকি গাইস। আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু এন্ড রাইট হিয়ার। নতুন কিছু স্টার্ট করতে চাই না, বিকজ নতুন কিছু স্টার্ট করলেই এই জিনিসগুলো মাথা থেকে বের হয়ে যাওয়া স্টার্ট করবে। আসলে আমি একটু জাস্ট ডিসকাস করতে চাই, যার যার যে যে পয়েন্টে কনফিউশন আছে সেগুলো একটু আমার সাথে ডিসকাস করে ক্লিয়ার করে নাও। জি স্যার বলেন। স্যার হ্যাঁ বলো। না শশী কি বলতো জানি, বলো কাকে। না বলো স্যার, আমি যেটা বলছিলাম যে অন্য কোনো টপিক স্টার্ট করলে হবে কি, যে এটা যেহেতু একটু ক্রিটিক্যাল, পরে মিলায় উঠাইতে পারবো না স্যার। আমি সেটাই বললাম ঠিক আছে, কিন্তু আমি ক্লাসই বন্ধ করে দিচ্ছি না। তোমাদের কারো কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকলে আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও, সেটা বলতেছি। জি স্যার। আমার কি কোনো স্পেসিফিক পার্ট আরেকবার একটু রিপিট করলে মনে হয় যদি ভালো হয়। আই এম অ্যাবসলিউটলি ফাইন উইথ দ্যাট। বাইন্ডিং এনার্জিটা একটু আবার ডিফাইন করেন স্যার। আচ্ছা, বাইন্ডিং এনার্জিতে যাচ্ছি। হাউ অ্যাবাউট, জি স্যার বলেন। কিছু বলতেছিলা এনদি স্যার? হ্যাঁ স্যার, আপনি স্যার এই যে বেটা এমিশনের সময় যে কোয়ার্ক ফ্লেভার চেঞ্জ, ওটা তো এখন এক্সপ্লেইন করলেন না, ওটা একটু বুঝাই দিতেন। বেটা এমিশনের সময় হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ, তোমার আপ আপ ডাউন, তো তখন হয়ে যায় ডাউন ডাউন আপ। হ্যাঁ, একটা আপ কোয়ার্ক টার্নস ইনটু আ ডাউন কোয়ার্ক। এই এটা কেন, এর কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই? হ্যাঁ আছে তো, অফকোর্স। কেন হচ্ছে? বিটা এমিশনের সময় আনস্টেবল, সব সময় একটা দিকে পয়েন্ট করবা যে স্পন্টেনিয়াস কোনো কিছু কিসের জন্য হয়, স্টেবিলিটি অ্যাটেন্ড করার জন্য। হ্যাঁ, আমি যদি কার্বন 14 এর কথাই বলি, যেটা আমি লিখেও রাখছিলাম ওভার হিয়ার, খেয়াল করছো? আমি রেডিও অ্যাক্টিভিটিও, হ্যাঁ স্যার অ্যাটমের রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকেও কি স্টেবিলিটি গেইন করার জন্য? 100% স্টেবিলিটি গেইন করার জন্য না, স্টেবিলিটি গেইন করার জন্যই রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে হয়। আনস্টেবল জিনিসটাই ডিকে করে স্টেবিলিটির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, যেহেতু খুব রেলেভেন্ট, লেট মি সি ইফ আই ক্যান ফাইন্ড সামথিং। Give me 1 second, let me just show something real quick. আরেকটা ট্যাবে দেই। তোমাদের সবগুলো ভিডিওর লিংক আমি সেভ করে রাখছি, আমি সবগুলো তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি ক্লাসের পরেই। আজকে নেক্সটটা দিচ্ছি। ওকে, গট ইট। গাইস ফোকাস করো। এটা কিন্তু ইউনিট 4 আর 5 এর আমি বলবো ক্রসওভার। I think this is a crossover topic between 4 and 5. Take a look at this. What do protons and neutrons consist of? Protons and neutrons are heavy particles called baryons, made up of 3 quarks. Compared to an electron, up quarks have a charge equal to plus 2/3 E. Yes. Down quarks have a charge of minus 1/3 E. Of course, these are only models of up and down quarks and do not resemble their appearance. A proton consists of 2 ups and 1 down quark. The waves between the quarks represent force bonds that glue the particles together. A neutron consists of 1 up and 2 downs. What is the charge of a proton? An up-up-down quark combination. It totals 1 E. What is the charge of a neutron? An up-down-down combination. It totals 0. Beta-minus decay occurs in neutron-rich nuclei. When a down quark becomes an up quark and causes a neutron to change to a proton. At the same time, an electron antineutrino are emitted.
এই পার্টটা দেখাতে যাচ্ছিলাম। ইলেকট্রন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইলেকট্রন নিউট্রিনো, প্লিজ খেয়াল করে দেখো, ইলেকট্রন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইলেকট্রন নিউট্রিনো রিলিজ হচ্ছে, প্লিজ এটা মাথায় রাখো। The electron is the beta minus particle. তাহলে তোমাকে যদি নেচার অফ বিটা জিজ্ঞেস করে, নেচার শুনে কিন্তু ও কত ওয়েল বিহেভ ওয়েল ম্যানার্ড সেটা লিখো না প্লিজ। এই কনটেক্সটে নেচার মানে হলো হোয়াট ইজ ইট মেড অফ, কি লিখবা গাইস? তোমাকে যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ আ বিটা পার্টিকেল, কি অ্যানসার দিবা? হাই এনার্জি Is a মুভিং is ইলেকট্রন, electron. ইটস অ্যান ইলেকট্রন। এটা ও লেভেলের হইলে হাই এনার্জি তোমার, ইলেকট্রন। হ্যাঁ কিন্তু অরিজিনেট করছে কোথা থেকে সেটা বলতে হবে তো। আচ্ছা, Originated from the রেডিওঅ্যাক্টিভিটি অফ radioactive decay. না, ফ্রম ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস। আরে ভাই, হাই এনার্জি ইলেকট্রন তুমি ইলেকট্রন গান দিয়েও প্রডিউস করতে পারবা। তো ইলেকট্রন গান দিয়ে তুমি হাই এনার্জি ইলেকট্রন দিলে উইল দ্যাট এভার বিকাম বিটা? নো, বিটা শুধুমাত্র তখনই বিটা when it originates from inside the nucleus। এবার বুঝতে পারছো? আচ্ছা স্যার, কি স্যার? এই যে কোয়ার্কের মধ্যে যে আপনার যে ফোর্সটা একসঙ্গে যেটা বাইন্ড করে রাখে, এটাও কি একটা টাইপ অফ বাইন্ডিং এনার্জি? এটা, হ্যাঁ। এটাই তো বাইন্ডিং এনার্জি। ও সো এটা শুধু নিউক্লিয়াসের না না জন্য না, না, এটা এনার্জি না, আই থিংক ইউ রেফার টু ফোর্স। হ্যাঁ, গ্লুঅনের যেটা বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফোর্স, অফ কোর্স ডেফিনেটলি। এটা কি সিমিলার টু বাইন্ডিং এনার্জি নাকি পুরো ডিফারেন্ট একটা জিনিস? না, নট রিয়েলি। তার কারণ বাইন্ড, আচ্ছা ফোর্স দিতে তো কি লাগে? এনার্জি লাগে। ওই এনার্জিটা কোথা থেকে আসে? বাইন্ডিং এনার্জি। এভাবে চিন্তা করতে পারো তুমি। ইয়েস। বাট এই ফোর্সটা কোথা থেকে আসে কোয়ার্কের মধ্যে? এটা তো ইউনিভার্সাল ফোর্স, স্ট্রং ফোর্স একটা মানে এটাও স্ট্রং ফোর্স। হ্যাঁ স্ট্রং ফোর্সই তো মানে এই কোয়ার্ক লেভেলে তো খালি স্ট্রং ফোর্সই অ্যাক্ট করে। ক্লিয়ার? জি স্যার। তবে দেখে Beta plus decay occurs in proton-rich nuclei. গাইস এই ছোট ছোট জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখো। বিটা মাইনাস ডিকে যেরকম আছে, বিটা প্লাস ডিকেও কিন্তু আছে। গাইস আমি যদি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ আ বিটা প্লাস, can you understand, can you identify what is a beta plus particle? একটু চিন্তা করে বলো। পজিট্রন। থ্যাংক ইউ। আমাকে যে কি পরিমাণ স্টুডেন্টরা অ্যানসার দেয় প্রোটন, আমার মানে লজ্জাই লাগে মাঝে মধ্যে। বিটা প্লাস ইজ আ পজিট্রন, অলওয়েজ ইটস আ পজিট্রন। আর এটা কোন টাইপের নিউক্লিয়াস গুলোতে হয়? প্রোটন রিচ। আর তুমি যদি বিটা মাইনাস দেখো, কিন্তু বলে দিছে বিটা মাইনাস হয় আমার নিউট্রন রিচ। আচ্ছা আমি যদি এই লেকচারটাতে একটু যাই, কার্বন 14 এ যদি দেখি, খেয়াল করে দেখো তো গাইস, কার্বন 14 বিটা মাইনাস ডিকে হয়েছে কিন্তু প্রোটন কয়টা? গাইস কার্বন 14 এ প্রোটন কয়টা? 6টা। আর নিউট্রন কয়টা? 8টা। এবার বুঝতে পারছো গাইস? দেখতেছো? জি স্যার। তাহলে এটা কি প্রোটন রিচ নাকি নিউট্রন রিচ? নিউট্রন রিচ, এই জন্য বিটা মাইনাস ডিকে। বিটা প্লাসটা দেখি ফার্স্ট। Beta plus decay occurs in proton-rich nuclei. When an up quark becomes a down quark and causes a proton to change to a neutron. At the same time, a positron and an electron neutrino are emitted. The positron is the beta plus particle. Incidentally, while neutrons also decay in isolation, protons only do so within nuclei. Protons are smaller than neutrons, so they need the excess energy found in a nucleus for the decay to be possible. Indeed, the non-decay of isolated protons is a critical test of some of the most advanced theories in physics. এটা way beyond the scope of our syllabus, এটা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাইতে হবে না। Guys, coming back to binding energy, এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? আর স্যার স্ট্রং ফোর্সটা তো বুঝলাম নিউক্লিয়নস আর কোয়ার্ককে বাউন্ড করে রাখে, দেন উইক ফোর্সটা জন্য কিসের জন্য ছিল? উইক ফোর্সটা রেসপন্সিবল ডিউরিং তোমার কিছু প্রসেসেস। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের লেকচারটা একটু দেখবা, খুব ডিটেইলসে লিখছি কিন্তু। ইনফ্যাক্ট ফান্ডামেন্টাল ফোর্স গুলা নিয়ে
আমি আরেকটা ভিডিও রেডি করে রাখছি, এটা তোমাদেরকে দেওয়া হয়নি, আমি এগুলোর সাথে ওই ভিডিওটা পোস্ট করে দিব ফান্ডামেন্টাল ফোর্সেস নিয়ে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আচ্ছা, কালকের স্ট্রাকচারটা আরেকবার একটু বলতেছি। কালকে ডিলিট হয়ে গেছে। কালকে ক্লাস হলো আমাদের 6টা থেকে, প্লিজ একটু টাইমলি আসার চেষ্টা করো। 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত উইল বি ডিসকাসিং ইউনিট 5 এর যেই অ্যাসাইনমেন্টটা দিছি, প্লিজ মেক শিওর ইউ কমপ্লিট ইট ইয়োরসেলফ, নাহলে কিন্তু সিরিয়াস ভেজালে পড়বা। সবাই প্লিজ অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করবা, অনেক আগে দিছি এটা 1। আর সেকেন্ড হলো ইউনিট 4 আমরা ডিসকাস করব 7 থেকে 8 Jan 15. Alright, that's it for today guys. I'll see you guys tomorrow. Allah Hafiz. Officer.